سایت اینترنتی ایران فیلم با افتخار تقدیم می‌کند. Disposition of the divine mercy, it was done most opportunely that Joe, child of God, daughter of France. سال 1920 کلیسای روم به جبران دردهای انسانی که 500 سال قبل در برابر دشمنان خود و میهنش ایستادگی نموده و به جبران اتهامی واهی که به او زده بودند مراسمی بس عظیم برگزار کرد. ژاندارک مقدس که تاریخش در اینجا به ثبت رسیده فقط 19 سال در این کره خاکی زیست بود. ژان باکره که میرفت ژان مقدس شود به سال 1412 در دهکده دومرمی واقع در لورین به دنیا آمد. او دختر یک کشاورز بود، دختری با سواد متوسط که عمیقاً پایبند اعتقادات مذهبی بود. گرچه او در این کره خاکی بیش از 19 بهار نزیست، ولی از بین تمام وطنان فرانسویش که در دوران وی میزیستند خداوند سنگین‌ترین و بزرگترین سرنوشت را برای او رقم زده بود. But the enemies of France did not reckon on the girl Joan praying in the little ruined church of her village. As she knelt there, the voices of her saints spoke to her again and again, urging her to become a soldier, to lead the armies of France to victory, to crown the Dauphin at Rheims.
impossible things they asked of her. And asked again. Jeanette! Jeanette! Jeanette, Durant is here. We're to give him breakfast. See to it. What ails you, girl? Why are you always alone and listen to no one and answer as if you're in a dream? It's well to love your church, burnt though it is, but to think of nothing else. To look at me without seeing me. To forget your friends and keep always to yourself. This cannot be good. You've become a strange girl, Jeanette. I don't trust you. I can't trust you. Go and make breakfast. From where I was hiding, I could watch them. I could see them looting, burning, murdering. They burned everything in their path. But, Uncle, were the soldiers English or Burgundians? Burgundians. About 60 of them, mounted and armed. Burgundians are English. They leave the same trail. I can't understand the Burgundians. French killing French. They're deceiving their own people. Oh, it's not only the Burgundians that betray us, Durand. Our last king promised us to the English before he died. Queen Mother sold us out for English gold. Our lords are fighting among each other. And young Charles, our king, Crown Prince, our Dauphin, whatever you call him, he's too weak to keep order and too poor to pay his debts. I saw Ribot at the market. He lost an arm in the fighting at Orleans. Oh, poor Ribot. They may take Orleans. They will take it. They've surrounded our last great city. The folk within the wall have nothing but their despair and their hunger. There's no hope for relief, and they can't hold out much longer. If Orleans falls, it means the end of France. Well, I want to be home before my wife hears word of the raid. Get your pitchforks in the sight. We're going down to the fallow field. Keep your hands busy and keep your mind on what's going on about you. Well, thank you, Isabel. Thank you. Goodbye, Janet. Don't mind it, Jeanette. We know you're a good and gentle girl, but there's a dream he has about you. Makes him moody and angry. A dream? He dreamed you went away with soldiers, with an army. First he thought you'd been carried away. Then it seemed you went of your own free will. He dreamed I went away with an army? He's dreamed it more than once. He told us too, Jean and me. He said he'd drown you in the River Meuse before a thing like that should happen. And if he were not here, he charged us to do it. Yeah. Trouble. It's more than 4 years since I first heard the voices in my father's garden. Again and again your saints tell me that I must go. But how can I save France? How can I lead the Dauphin to his coronation? I'm only a poor girl of the farms. I've never seen a king or an army.
I'm not fitted to speak to great people or go among them. All this time I have tried to make a beginning, but I can find no way, so nothing is done. I know that every day now we lose. من فقط دختر فقیر روستایی هستم. من نه سلطانی دیدم نه عقل. من شایستگی و لیاقت حرف زدن با بزرگانان ندارم. بنابراین بکنیم منو ببخش. Will a voice come and say that I am forgiven? For I have tried with all my soul, I have tried. But then I must go and do what I can without knowing how. جانه من چیزی جا گذاشتم؟ نه دایدرات من با خودتون ببرین با کلور. با کلور؟ بله. ولی پدرت در این مورد چیزی به من نگفته. حتی مادرت هم حرفی نزده. میدونم. راستش این یه خورده برام عجیبه جانه. You want to buy something in the city? نه. با عالی جناب رابرت تو باز ریکورد صحبت کنم. درباره چی؟ چرا میخوای با نماینده سلطان حرف بزنی؟ نمیتونم بهتون بگم دایدرات. پس منم نمیتونم تو رو ببرم. باشه من پیاده میرم. حتی اگه پاهم تو ساق سایده بشه باید برم دایدرات. ممکنه این کار من درست نباشه. But come. Next. Gerard Mosseau, Sir Robert. مصائب در پرداخت مالیات تأخیر کردیم. اونا خونه ما آتش زدن عالی جناب. اموال ما به سرقت بردن. خب تا محصول بعدی بهش فرصت بدیم. سلام دکتر. هنوز موعد پرداخت مالیات دهکدت رسیده. اینو میدونم کاپیتان رابرت. این دختر It's my niece. She's the daughter of Jacques d'Arc of Domremy. Yes, yes. She wishes to speak with you. من بله حرف بزن دختر بگو ببینم چی میخوای. من براتون یه پیغام دارم عالی جناب. شما باید منو به دوفین بفرستین. این خواسته سرور منه. سرورت؟ من سرورت هستم. سرور من خداوند آسمان هست. بله اینو درست گفتی. بله ولی من باید ارتش دوفین رو رهبری کنم. میخوای ارتش رو رهبری کنی؟ از چه طلا دوفین دارای ارتش شده؟ علاوه زنا که نمیتونن فرمانده ارتش بشن دختر. زنا دنبال ارتش میرن. اگه میخوای دنبال رو باشه میشاتی بشه دار. ولی من باید فرانسه رو نجات. To save France. Go home, girl, and don't be an idiot. If it were possible to save France, it would have been done long ago. We'd have done it ourselves, eh, Demetz? But the war will change. When I come to the aid of the Dauphin, I must lead him to his coronation. این دختر خلو ببرید به خونش و به پدرش بگید. Father, a boxer is. من شما منو به دوفین نبرین خودم میرم. من باید فرانسه رو نجات بدم. میخوام کاپیتان رابرت. من نمیدونستم اون چی میخواد بگه. الان میبرمش. دختر مقتو که آبروی من نمیخواستم شما رو ناراحت کنم ولی راه دیگه وجود نداشت. من باید باهاش صحبت می‌کردم. اگه پدرت هرگز منو نمیبخشه. تمام دنیا هم بشه منو نمیبخشه. برید کنار. راه باز کنید. Sir Robert! Original!
عالی جناب، شما باید منو بفرستین تا در جنگ شرکت کنم. اورلان در معرض خطر. What? Orleans is 200 leagues from here. Nobody knows what's going on there. عالی جناب! Sir Robert! Jeanette! I tell you there's fighting this very day and it goes against us. You must listen, you must hear me. Child, we all want to save France, but France has dwindled down to a tiny patch without a king, without even a champion, and there's no saving it. Go home to your father, child. Those are very strange things you say, girl. Yes, they are strange. I'm sent here to speak to Sir Robert. But you saw that he cares neither for me nor for my words. Nevertheless, before the middle of Lent, I must be with the Dauphin. Believe me, I'd rather go home and spin with my mother, for this is not my proper place. But there is not one person in the world, not among kings or nobles or princesses, who can bring help to the France we love. Not one save this maid you see before you. It's not because of anything in me, but because the King of Heaven wishes it so. Have you heard of a prophecy? There's a prophecy that a maid from Lorraine will save France. Have you heard it? No, I know nothing of a prophecy. We attack now, Wedge? She'll have a battle with her boss. She speaks the truth. Jeanette! Come, dear, we must go home. She'll crown our king in that red dress. I knew I wouldn't know how to speak, but still, year after year, I was told that I must go. I must save Orleans and drive the English from French soil. Do your parents know of this, Janet? No, I have told no one. Not that I was asked to keep silent, but I knew my father would forbid me to go. What are we to do? I know you have to go back, Uncle, but I must stay until Sir Robert will listen to me. You must stay? Yes, I must. I'll stand at his gates until he passes, and if there is no room for me, I'll sleep in the fields. What I am commanded to do, I do. Leave her here with me, Durand. I'll take care of her. What if I meet your father? Oh, must you tell him you brought me here? You're safe enough here and I can leave you, but... But what, Uncle? No good will come of it. I can say nothing good of it. بازم که تو اومدی دختر، خودت هم میدونی کسی تو رو نمیپذیره. برو خونه دختر، برو. ببخشید، شما همون دختری؟ جانم، دختر ژاندارک. ما جریانی تو رو شنیدیم. میخواستیم خودتو ببینیم. میخواستیم بگیم که حرفاتو باور میکنیم. ما برات خیلی دعا میکنیم. شنبه به خاطر تو مراسم دعا به تو کردیم. متشکرم. من حق میدارم که دعاتون مستجاب شه. دو مرتبه تمام درا برون بسته شد. مادر، من اومدم تو رو ببرم خونه جانت. تو باید برگردی خونه جانت. برای مدتی تو دچار رویای تاریک شدی که صدمه بهت نزده. به زودی فراموش میکنی و اون وقت سایرین هم فراموش میکنن. حالا بریم خونه. من هیچ وقت نخواستم شما رو برنجونم مادر، چون ما رو بیشتر از هر چیزی دوست داشتم. ولی اگه 100 نفر مثل شما و 100 نفر مثل پدرم داشتم، بازم امکان نداشت که برگردم، چون دیگه راه بازگشت ندارم. خب پس بگو ببینم جانت، تو به طرف چی میخوایی بری؟ یه دختر اینجا؟ خوش آمدید. نه اونهاش خودشون.
درست هفته پیش تو به دیدنم اومدی و درباره یک جنگ حرف زدی. امروز قاصدی پیغامی آورد. ولی درسته در اون روز نبرد سختی درگیر شده بود و دفینم به سختی شکست خورده بود. تو اینو از کجا میدونستی؟ تو درس جادوگری خوندی؟ نه. شما خودتونم میدونین که نخوندم. این درست همون چیزیه که ما نمیدونیم. پدر فرنیه؟ Seabee Mundi Spiritus, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. اگر تو دارای روح شیطانی هستی و از طرف اهریمن آمده ای از ما دوری کن، ولی چنان که پاکی و از بندگان خدایی بیا جلو. دعا کن پدر روحانی. استدعا دارم کاری کن که بدیها از من دور و نیکیها در نهادم باقی بمونن تا بتونم به هدف بزرگ ملی نجات فرانسه کمک کنم. That she's no sorceress, Sir Robert. Whatever. مطالبی که 2 هفته پیش از دهان این دختر بیرون آمده به شیطان ربطی نداشته. متشکرم پدر. هنوز حاضری به دفین بری؟ خداوند فرمان داده که برم. این 2 نفر آقایون میخوان که من تو رو به مأموریت مورد علاقت بفرستم. اونا حاضرن به عنوان اسکورت همراه بیان. به نظر من این کار خیلی احمقانه است، ولی اونا میگن تو ممکنه کشورمون رو نجات بدی. خب اگه این کار ممکن باشه من حاضر نیستم که جلوی تو رو بگیرم. همه چیز داره به حقیقت دی. خدا حافظ فرزانده. اون روز لحظه که حرفای شما رو شنیدم احساس عجیبی به این دست داد. من تا امروز نمیدونستم که دقیقا کجا باید برم و با زندگیم چی کار باید بکنم. وقتی صدای شما رو شنیدم احساس کردم همه چیز رو درک کردم. حالا اومدم یکی از پیروان شما باشم. متشکرم. شما اولین نفری. منم با حال میل حاضرم دومی باشم. امروز بهتر از فرداست و فردا بهتر از پس فردا. The Dauphin is at Chinon. That's a long way through enemy country. So prepare yourself for a rough and dangerous winter ride. Fetch me boy's clothing. I'll dress as a man. This is wrong, and I'll always know it was wrong. No, Mother. I was born for this. Jeanette, the townfolk have brought you a horse for your journey. There, it's finished. Why, you make a handsome lad. I've sent a messenger ahead with my letter to the Dauphin, so they'll expect you. Dome, have you... الان سواری کردی؟ نه، ولی تا به شینون برسیم سواری رو یاد میگیرم. مواظب باشین که فقط شب حرکت کنین، چون ممکنه خبر رفتنتون زودتر از خودتون به دشمن برسه و شما رو غافلگیر کنن. امیدوارم این کارو نکنن. No sword. Here. Take mine. A mother bears children and gives them to هر مادری که بعد میگه خیال میکنه بچه‌شو میشناسه در حالی که کوچکترین اطلاعی از روحیش نداره. And now you must go. God دختره باشید. راه درازی در پیش دارید و از رودهای یخزده باید عبور کنید. مادر، بهتره بریم کلیسا و برای ما دعا کنیم. انتظار زیادی ندارم، ولی برو تا اتفاقی که
tell us who you are. Travelers, my friend, just travelers. And who may you be? I'm the head constable of Clairvaux. We're honest men. You may be, but I must look at you. Are you a lad? Let me tell you why we meet you here. Well, tell us and let us go on. There's a party of Burgundian soldiers in our town. They say that they're here to lay hands on the maid from Lorraine. The one that's coming to help the Dauphin. If one of you should be that maid, then go round our village. Thank you, Constable. This does not concern us. My wife sent 2 loaves of bread. That was the best we could do. Thank you again. I'd like to, if you'll permit me to, lay them in the hands of the lad myself. If it should be that you're the maid from Lorraine, I don't say that you are, but if it should be, I have a message for you from the people of Clairvaux. It's this. God go with you. God go with you and save France and save us too. Now we can go to our homes, neighbors. We've seen her and we've given her the warning. Those are the towers of Chinon. Oh, we've come through safely. We're here. Jean-Bertrand, it has all been worthwhile. And I shall see my Dauphin. Did you bring the gold, Tremouille? Gold? Gold? No, I did not. You should bow when you come into the presence, Duke. Your attitude is slovenly. You owe me money. Money? I have definite information that you plan to abandon your kingdom. You're leaving it. میخوایم ما رو تنها بزنیم. میخوایم فرار کنیم. اگه من 3000 کرون بهتون قرض بدم، یا در شمال و یا در جنوب قیبتون میزنم، اون وقت من باید دنبال پولم بودم. البته نه برای این 3000 کرون، بلکه برای پولی که قبلا بهتون دادم. 1000 سکه بهم قرض بده. خیالت راحت بشه، نمیتونم با این پول کم راه دوری برم. بعد یه امضا بهم میدین. تا وقتی که پول نگرفتم امضا نمیدم. ولی اول باید امضاتون رو بدین. یه قلم برای سرورم بیاور. تو یه سارقی، تو یه راهزنی. آقایون دربار که جای این حرفا نیست. قبل از اینکه به من پول قرض بده میخواد زیر کاغذ سفید رو امضا کنم و من میدونم علت چیه. هر دفعه که من ازش پول قرض میکنم اون قسمتی از قلمرو به حکومتچی منو به بورگاندی میفروشه تا پولی رو که قرض داده به دست بیاره. It's not true. But that's incredible, my lord. That would be dishonest. Not by his standards. It's sound business practice. And I'm already so deep in debt to him that I have to borrow money from him to pay the interest on what I owe him. Let us be fair, my sovereign. If Tremouille charges you more interest than is customary, he may be pardoned on the ground that you're very unlikely to come to your throne. And if you don't, he'll never be paid, principal or interest. Your own mother has said... Who believes what my mother says? Has said you're not the son of the last king, and the history of her amours would seem to substantiate... Enough about my mother. You intend going over to the English too, don't you, Archbishop? No, I know. You're on both sides, both of you. But less on mine every day because I'm going down, and you think maybe the time has come to let go and let me drown. Oh, poet, poet! I'm surrounded by thieves. Not thieves, my lord. These men steal kingdoms. That makes them statesmen. And you're slighting me too. Look at the entertainment you provide. Tumblers. Your Majesty will forgive me when he sees the next attraction. What is it? Does your Majesty remember the poor mad maid from Lorraine? No. Do I? The one Baudricourt wrote you about. She's been waiting at the inn, hoping to see you.
Well, let her wait. She's here now. She's on the threshold. I promise you, if you lend me your throne for a moment, I'll lay the whole court flat with laughter, and it'll cost you nothing. Very well. My dear cousin, how pleasant to have you here. No. Sit with us and watch the entertainment. I have been watching Charles, and I couldn't believe my eyes. Gaiety, frivolity, waste. And a few leagues from here, Orleans, your last great city, is dying. And you let it die. Your kingdom slips from you and you look the other way. No more, Alençon. No more if you love me. If I love you, I must say more. I've heard you're leaving us, Charles, that you plan to abandon France. But you're the heart of France. What have we left if you go? And what does France mean to me? A mad father who signed away my rights with a treaty. A mother who has declared me illegitimate. A sister who married the enemy king and now is mothering the pretender to my throne. Do you wonder if I amuse myself? I can't watch it. My lord and fellow reprobates, we now come to the final foolery of the evening. This last may divert even you. The last and the best. Will you know what it is? Oriental dancers. Is it a play? It's better than a play. سروران من اون دختر پیشگو از لوریان آمده، همونی که قول داده فرانسه رو آزاد کنه و تاج سلطنتی رو به دوفین عزیز ما بذاره. The game is, we'll put the Count of Clermont on the throne. He will pretend that he is the illustrious Charles. And when the evening is over, I shall be Dauphin by popular demand. Fortunately, that's not enough. Now, sit on the throne. Please, a little obeisance, my good people. That's better. Now let her enter. Let her enter, I say. Ah, there are three of you. And which, may I ask, is the maid of Lorraine? I am the maid from Lorraine. Who are these other maidens with you? This is Strand de Metz and Bertrand de Poulondry, who came with me to guard me. A family of three? Sir, if you mean anything against the maid or doubt our respect for her, I advise you to watch what you say. My apologies. ترجیح میدم کسی در مقابلم زالو نزنه. خب پس کسی هم نمیزنه. اطمینان میدم که دیگه کسی اینجا جلوی تو زارون نداره. But come, here's our great Dauphin. Here I sit waiting for the crown you promised me, maid of Lorraine. See that I am crowned. See that I am crowned at once. Here. Your Dauphin offers you his hand, maiden.
دوفین مهربان من، این شما هستین که من به دنبالش اومدم. من راه درازی رو برای پیدا کردن شما اومدم. هیچ کس نمیتونه جای شما رو بگیره. خداوند از طریق مقربانش با من صحبت کرده. این خواسته اونه که من به کمک شما بیام تا شما به سلطنت فرانسه برسین. از کجا من شناختیم؟ هر وقت که تنها شده میگه بهتون میگم. نظر تو چیه؟ دختر خطرناکی. مسلما شخص سومی یاد میکنم که اونا دشمنان میدن. My dauphin, I say من باید بگم که از این لحظه به بعد نتیجه جنگ تغییر میکنه، همینطور که زندگی شما تغییر میکنه. شام تصور نمیکنم من از اون آدم‌هایی باشم که خداوند زیاد بهش علاقه‌مند باشه. باور کن اینطور نیستم. شاید بدتر از اونایی دیگه که اینجا هستن نباشم، ولی اگه نظر منو بخوای خداوند به فکر هیچ کدوم از ماها نیست. خب حالا که من حقیقت رو به تو گفتم، تو هم حقیقت رو به من بگو. تو چی میخوای؟ پول؟ زمین؟ هدایا؟ علیرغم مقامی که دارم من آدم این درست نیست که خداوند شما و دوستانتون رو فراموش کرده. شما این حرف رو میزنین که خودتون رو از من پنهان کنین، همونطور که چند دقیقه پیش پنهان کردین، ولی خداوند شما رو پیدا میکنه. در این صدا صداقت وجود داره، به حرفاش گوش کن. I think you've come just in time. در یه لحظه فکر کردم که دوفین شمایی. من پسرماش دوست دلانسون هستم. خوشبختم که شما اینجا هستین دو کرده، چون هرچه نجیب زاده های فرانسه بیشتر دور هم جمع بشن ما برای رسیدن به هدف بهش اطمینان نکنید. دارم سعی میکنم بهش اطمینان نکنم، ولی هر بار که به چشمانش نگاه میکنم احساس میکنم حرفاش حقیقت داره. همین بهترین دلیلی که بهش اطمینان نکنید. دوفین مهربان، اگه من مطالب خیلی محرمانه بگم که فقط خداوند میدونه، اون وقت قبول نکنین که اون منو فرستاده. با من بیا شد. همون دختره که ارتشی نداره؟ مردم به دسته‌های هزار نفری دارن می‌بینن. اسم دختر جادو میکنه، مردم بهش اعتقاد دارن. پس چرا مانع ما شدی؟ چرا؟ حالا ارتش مجهزی تشکیل شده. سربازا از گوش و کنار جمع شدن، طلا و جواهرات تحویل خزانه دادن. دوامی که نمیتونستی خریداری کنی به عنوان هدیه تقدیم کردن. به ما دستور دادی که تشکیلی ارتش بریم، ما این کارو کردیم، ولی هنوز فرمان حمله رو صادر نکردی. تا وقتی که دختر توسط مقامات کلیسا معاینه نشده چنین فرمان صادر نمیکنن. ولی باید بگم که معاینه تموم شده. 20 نفر از کشیشای وفادار 3 هفته از اون در پرواتیه بازجویی کردن. حتی برای به دست آوردن سوابقش عده‌ای رو به ویکتور و دوبله فرستادن. به نظر کلیسا ژاندارک مطبی و پاک‌قلبه و این حرفا یک قندان هم گفته شده. بله درسته. ما جز صفات نیک در اون چیزی پیدا نکردیم، ولی من مطمئن نیستم که فرستادن اون به میدان جنگ کار عاقلانه‌ای باشه. در حال حاضر حسنش اینه که تو زنده‌ای دوفین، ولی اگه خودت درگیر این جنگ بکنی نه تنها قلم رو به دست میدی بلکه زندگی در می‌ری. من که نمیخوام ارتش رو رهبری کنم. رهبر ارتش دختره.
این دختر دهاتی سرسوی ارتش فرانسوی رو رهبری میکنی، تو با این کار دنیای مسیحیت رو به خنده میندازی. سالهاست تو دنیا رو وادار کردی به من بخنده. تو هم همینطور. سالهاست میگی من یک مدعی بدون حق درباره تاج تخت پدرم هستم. میخوای ثابت کنی من آدم احمقیم. گاهی هم حرفایی که میزدی باور میکردم، تا اینکه دختر اومد و من خودم رو شناختم. اون در نمازخانه به شما چی گفت؟ اینو نمیتونم بهتون بگم، هرگز هم نمیگم. باید بگین، چون تو عمرتون سابقه نرشتی که رازی رو از ما پنهان کنی. ولی این یکی رو پنهان میکنم. هنوز خودم هم نمیدونم چی کار میخوام بکنم. موضوع جانم در میونه. نمیخوام به خاطر تاج تخت نابود بشم. نمیدونم باید این ریسک بکنم یا نه. ولی ما تا کی باید صبر کنیم؟ مگه نباید اورلئان آزاد کنیم؟ نمیدونم. من خود نمیدونم. هرچی بیشتر صبر کنید اورلئان‌تر عالی جناب. Your Majesty. در این مورد هم اطمینان ندارم. عالی جناب، من سرور من از اینکه سر زده اومدم منو ببخشید. الان چند روزه که میخوام شما رو ببینم ولی نگهبانان گفتن که شما جلسه دارید. اون خرقه بهت میاد، خیلی زیبا شده. برای مورد از شما متشکرم سرورم. ما از هر حیث آمادگی پیدا کردیم. اجازه بدیم حمله رو شروع کنیم. ما میخوایم بجنگیم. منو به اورلئان میفرستین تو چیزی که شما میخواین به دست بیاریم. الان دیگه وقتشه. وقت همیشه هست. نه این فرصت همیشه نیست سرورم دوفین. از من استفاده کنین. همونطور که گفتم من بیشتر از 1 سال و چند ماه دیگه زنده نیستم. با ما بیاین به اورلئان. اگه میخوای بگم ولی لااقل نباید چیزهای غیر منطقی از من بخوای. تو نباید از من بخوای که ارتش رو رهبری کنم. مجددا دارم بهتون اخطار میکنم عالی جناب. عقل سلیم اجازه نمیده که به این دختره اطمینان کنید. اگه خدا خودش میخواد اورلئان نجات بده دیگه چه احتیاجی به سرباز داریم؟ سربازان در اورلئان میجنگن و خداوندم پیروزشون میکنه. کاش اطمینان داشتم. حرف سر اینه که خودم هم هنوز ایمان ندارم. مطمئن نیستم بتونم سلطان خوبی باشم. کافیه که شما به خداوند ایمان داشته باشید. وقتی ایمان پیدا کردین به خودتونم علم پیدا میکنه. مطمئن نیستم خداوند بخواد من سلطان بشم. چرا خداوند خواسته برای من کمک بفرسته در حالی که من همینم که هستم؟ ترس و تردید از خودتون دور کنین سرورم دوفین. همون اصل زده باشین که من در رویا دیدم. همون باشین که خداوند خواسته. همون باشین که فرانسه به وجودتون نیاز داره. فرانسه خودتون، ملت خودتون، مردم خودتون، ملتی که بدون شما ناامیده. ولی اگه به خداوند ایمان بیارین این ملت فنا ناپذیر میشه. وقتی به صورتش نگاه میکنین میتونین حرفاشو باور بکنین. نه حالا دیگه تردیدی ندارم. الان سمونو ببر پیش فرماندهان. خداوند با این دختره، در نبردم با او خواهد بود. Does the armor feel heavy to you? No, I'm light and light-hearted, for I shall meet the army and begin. Hold my banner high along. Look there! It's the girl we're following! Hello, girl! Wake up, it's the maid. Here's the maid.
زن باکره رو بهتون معرفی میکنم. فرمانده تای دورای لکلان دگاکورت سانس ری و ایشون هم لحیر. به به خدای من، این که یه دختره لباس رزمم جا پوشیده. لحیر مرد گستاخیه ولی بسیار مهربان و خوشقلبه، بنابراین از طرز برخوردش ناراحت نشو. اون مبارز خوبیه و این همون چیزیه که من میخوام. That is not the question. Well, come sit with us, John. We shall all be working together, and we must become acquainted. Was it my friend Baudricourt who sent you to the Dauphin? Yes. How did he ever come to believe in you? I don't think he ever believed in me, sir. Jean de Metz and Bertrand de Poulengy believed in me. And he sent me because of them, I think. In the history of France or the world, I remember no name built up with such suddenness, no enthusiasm so widespread, no career advanced under such favorable auspices. Somebody of really portentous imagination and skill must have cooked this thing up. Oh, what thing? This virgin from Lorraine business. You don't have to keep up appearances with us, you know. Do you know what he means? Yes, I do. You'll find her honest sense of air. She's one of two things. Either a charlatan or a fool. As for the first, I can't answer, for I don't know what the word means. If I am a fool, God... خوشبختانه خداوند من یه انسان عاقل خلق کرده. جان بهت قول میدم تا زمانی که با ما دوستانه رفتار کنی یا بهمون دستور ندی خیلی خوب میتونیم با هم کنار بیاییم. سعی میکنم که به هیچ کس دستور ندم. من اصلا نمیدونم چطور دستور میدم. به خداوند بزرگ سوگن این اولین حرف منطقیه که در مدت عمرم شنیدم. به حرفی که زدی پابند باش. منم سوگن میخورم در سر پیش. نمیخواد سوگن بخوری لحیر. قسم نخورم. نفهمیدم چرا باید قسم نخورم. در بین طبقات مختلف ارتش کسی حق نداره سوگن زیاد کنه. تو میخوای تو ارتش همه خفه خون بگیرن دختر؟ و این کارو باید از تو شروع کنی. تو که وقتی دستوری نمیدی جان. این که فرمان نظامی نیست دوست من. مسلماً خود شما میدونید. منتها چون ارتشی که میخواد اورلان رو آزاد کنه به خاطر یه هدف مقدس تشکیل شده باید افرادش همه ایمان داشته باشن. Women among them, they drank and swore. These things must cease and every... هر مردی مجبور قبل از حرکت به گناهانش اعتراف کنه. خدا به سر شاهده که به خداوند سوگند نخور لحیر. شما میتونین به جان خودتون سوگند بخورین. به جان خودم؟ من هیچ وقت جان خودم مایه نمیذارم. هیچ ارتشی تا حالا برای اعتراف نرفته. اگه چنین دستوری صادر کنیم به ما میخندن. من هیچ وقت چنین فرمانی نمیدم. منم نمیدم. در این مورد خاطرجمع باشید. خداوند سوگن باز قسم خوردم. آخه تا حالا کی سابقه داشته که فرماندهانی ارتش بشینن و کار بهاری تشکیل جلسه بدن؟ امیدوارم که این دفعه مبتلا به آبله بشه. همینقدر که خودش ترسیه کافی نیست، حالا یه دختر فرستاده رهبر ما باشه. اون که برای رهبری ما نیامده لحیر. اومده که مثل یک سمبل جلوی ما حرکت کنه. یه رهبر پوشالی که سربازا دورش جمع بشن. Oh, by the love of Janice and all these two-faced janissaries, she'll not rally me around. I don't expect she'll be of much help in battle. Nevertheless, I'm grateful to her. For what? For giving us another chance. There must be some other way to give an order to the whole army. It's the only one I know, Joan. You gave a general order through the captains and they've refused you. But how can I tell them? How can I do this? I don't know. Truly, I don't. Father Pascal, what am I to do? I wish I could help you, for I know you are right, but I don't see how it can be done. Take your dice. Do you play this game often? Every day, all day. That takes it all. From now on, there won't be much time for games. It's the maid. The maid. The maid, the one we follow. Is there something... مگه کاری هست که بکنی؟ آره چه کاری؟ آره تراسا رو از روی زمین برداریم. راست تو بردار رفیق. به من میگن ارتش اینطوریه، میگن تمام ارتش‌ها اینطورین و هیچ قدرتی نمیتونه عوضشون بکنه.
با این حال ما وقتی میتونیم پیروز بشیم که لیاقتشو داشته باشیم. چون شما قول پیروزی بهمون داده بودین ما به اینجا اومدیم. این درسته که به قصد خداوند ما به اینجا اومدیم تا بجنگیم، ولی فقط طرفداری خداوند کافی نیست، چون من باید طرفدار اون باشیم. خب چیکار باید بکنیم دختر؟ دیگه نباید قمار کنیم. نباید قمار کنیم؟ نه حتی مخفیانه. دیگه هم نباید سوگند بخوریم و نام خداوند رو به زبون بیاریم. چی گفتی؟ نباید سوگند بخوریم. زناتون هم فوراً باید برگردیم. چی؟ بدون نیست نباید دنبال ارتش حرکت کنیم. قبل از حرکت هر سربازی باید بره اعتراف کنه تا از تمام گناهانی که مرتکب شده مبرا بشه. اون خیلی میخواه کی هست کشه؟ بذار حرفشو بزنه. صبر کن. لطفاً توجه کنید. As many as can. You see there's no strength in me. دستای منم قدرتی نداره. دستای هیچ کدوم از ما اونقدر قدرت نداره که جنگ از انگلیس ببریم. ولی قدرت ما در ایمانیم. And if our faith is eaten away by little things that God hates, then though there be a million of us, we shall be beaten back and die. Yes. منه بیاین جلو. شما هم همینطور. And those who cannot hear, give them... این پیغامو بدین. ما وقتی پیروز خواهیم شد که ارتش خداوند باشیم. این ساده نیست که انسان اینجا جلوی شما بایسته و چنین تقاضایی را ازتون بکنه. شاید هم جنگیدن با انگلیسی ها آسون نباشه، ولی من اینو میدونم چنانچه ایمان داشته باشیم اون وقت میتونیم انگلیسی ها رو بر ابرهای آسمان سوار کنیم، ارتششون رو متلاشی کنیم و از فرانسه بیرونشون کنیم. حتی اگه تیرهاشون چون تگرگ از آسمان ها بر سر ما بریزه، پیروزی از آن ما. اگه توپاشون چون آتش فشان سنگ بر سر ما فرود بیاره، باز هم پیروزی از آن ما. این چیزی که خداوند به ما وعده فرموده و پدر ما که در آسمان هاست رهبر ما خواهد بود. هنگامی که نام او را به زبان بیاریم او در کنار ما خواهد بود و آنچه را که بخواهیم به ما خواهد داد. و حالا دوستان من، ما میریم که فرانسه را به کمک خداوند نجات بدیم. علیرغم ایمان درخشان ژان، فرماندهان او آنقدرها پایبند اتحاد و یگانگی نبودند، همچنان که دوفین نبود. اگه اونجا اورلئانه، پس چرا ما این طرف رودخونه هستیم؟ بنا به دستور دنوار روباه اورلئان از این طرف اومدیم. اون اینجا فرمانده است؟ آره دخترم، اون باید خودش باشه که داره به پیشوازت میاد. Greetings, Danois. Greetings, my lord. You are most heartily welcome, my friends. The more so since you bring the maid with you. If that is the city of Orleans, why did you command us to approach by this side of the river? We should have ridden up boldly where the English are strongest. Then you are on the right side of the river, maid. You see those towers? That's the Tourelle, the strongest English fort. If we take it, the other forts will crumble. Who commands at the Tourelle? Sir William Glasdale. He's the pick of the English captains. I've fought him many times. I'm commanded to warn this Englishman to give up the fort and to save his life and the lives of his men. Take me to him. Sir William Glasdale! Sir William Glasdale! I am Sir William Glasdale. Who are you? I am Joan, the maid. Sir William Glasdale, and you men of England, who have no right to be in our France, the King of Heaven sends you word by me to abandon your forts and go back to your own country. And if you do not do so, I shall make such a high among you as will be eternally remembered. I come to tell you this, lest you perish in a lost cause and an evil war.
This is most generous of you, but I wish to remind you of two things. First, we are winning this war. Second, if there is an evil cause, it is your own. Dunois, Lahire, you have the devil on your side. We have God on ours. I tell you, Sir William, it is of you I think, and of the many men who will die if you do not heed my warning and surrender now. I have never feared sorcery, and I'll take no warning from a harlot. I've meant only well to you. Take her out of bowshot, bastard. Or one of these archers may put a shaft through your pretty maid and spoil her fun. Come, Joan. Salt cow, common woman, common as the road by which you came. Sorceress, strumpet, witch, limb of Satan. This is the hour. Now is the time. In God's name, strike! Strike boldly! Forward! Fire! Fire! Break them, cannoneers! Break them! Forward! Man this breach! Get those cannoneers! Fire the catapults!
John Field. It must come out, John. Hold my amulet, mate. It will conjure away your pain. Thank you, my friend. No, thanks. I'd rather die than use sorcery. I'll cleanse your wound with oil and dress it with lard. Bind me, and I'll lie here for a while. Father Pascal, do you hear? The Tourelle has fallen. No, Joan. That's the note for recall. We've been ordered to retreat. Help me to my harness. Child, you are wounded. I don't feel it. No, men of France, do not give up. Courage, men, do not fall back. Lair, do not turn back. Friends, turn with me. We must not give up. We've done all we can this day, Joan. Our men are exhausted. شماها جلسه داشتین، منم با خداوند جلسه داشتم. باید بگم که تصمیم خداوند بزرگ خیلی بزرگتر از تصمیم شماست. ما فقط باید بریم اونجا رو تصرف کنیم. میخواد حمله کنیم، ما حمله میکنیم. وقتی که پرچم من به دیوار برسه، ما پیروز میشیم. ای پولو رو بذاریم ببر بیارید. حمله! On your feet! Down the wall! یک رو نبازیم! استفار سربلندی فرانسه حمله کنیم! برین جلو! برین جلو! فرانسویان! راه بازگشتی وجود نداره! پیروزی مال ماست! این خواست خداوند! طرف دیوار! طرف دیوار!
سرنوشت وحشتناکی. جان داشتیم دنبالت می‌گشتیم. چرا داری گریه می‌کنی؟ Horribly dead. It was I that killed him. Killed who? All these men. Ours and the enemy. Huh. Are you crying about the English? I have no hatred for the English. I spoke bold and loud so that you would follow me. فکر میکردم پیروزی زیباست، ولی خونالود و نفرت آوری. هیچ پیروزی در دنیا زیباتر از این نیست. این پیروزی توست. It's your victory. The whole city. تمام اهالی شهر منتظر ورودت هستن. تو باید جلوی ارتش وارد شهر بشی. نه. Not this on my soul. I'm all spent on it. Joan, you have given faith to the city of Orléans and the people of France. They want to see you. Come. بیا بریم. Maid of Orléans. پس از تصرف اوریان، ژان مروان برای فرانسه پیروزی در ارمغان می‌یابد. ژاگو، موئه، نوژانسی، پاتیه به ترتیب از اسارت انگلیس آزاد شدند. شهرهای بزرگ بدون جنگ خونریزی تسلیم شدند. اوکسه، تروا، شالون در مدار قوسی قرار دارند که پس آن پاریس و در امتدادش ریم با کلیسای معروفش قرار دارند. شهری که با داستان امکاناتش شارل میتوانست در آنجا تاجگذاری نماید. همچنان که ژان پیروزمندانه به پیش میرفت، ران شکست خورده بورگاندی و انگلیسی ها در صدد جمع آوری نیروهای خود بودند. France and should not fight on the English side. Let us then have a good firm peace. And to ratify that peace, I urge you to attend the coronation of Charles VII in the Cathedral of Rheims. Come and take your rightful place at the consecration of your royal cousin. And may God keep us ever friends. Written in the said place of Rheims, the 15th day of July in the year of our Lord 1429. She speaks well of you. Very flattering. She addresses me as an equal. Well, she's been taking towns from you consistently, and I must... باید بگم که اون دختره بهترین فرماندهان منو شکست. البته با جادوگری بسه. سربازای ما با دیدن پرچمش متواری میشن. پیروزی‌های اون به صورت افسانه‌های شرم‌آور در تاریخ ثبت میشه. من کاملا باهاتون موافقم. انگلستان با عظمت، بورگاندی بزرگ و متمول‌ترین فرانس دنیای مسیحیت به دست یک دختر دهاتی احمق شکست خوردند. گوش کنید، حالا که برای اخذ کمک و مشورت به اینجا آمدید، باید بگم که خوب فکر کنید جناب دوج. قبل از اینکه دعوت باکره رو برای شرکت در مراسم تاجگذاری پسرعموی عزیزتون رد کنید، بهتره که خوب فکر کنید. حالا نه وقت شوخی با مزگی کنت دو لوکسامبورگ و نه کسی حال شنیدنشو داره. واقعیت اینه که فردا در کلیسای ریم باکره مراسم تاجگذاری رو انجام میده و دوفین سلطان فرانسه میشه. اون دختر پیروزیه و تا این لحظه مرتکب اشتباهی نشده. اگه برای حمله به پاریس تصمیم بگیره که حتما هم خواهد گرفت، پاریس از دست میره و سقوط میکنه. بورگاندی در حال حاضر حساسترین لحظاتش رو میگذرونه. همینطور هم انگلستان. Hand of the church. You've had to deal with many heretics, but none as dangerous as this one. The maid a heretic? I thought the church had examined her and found her good, pious, and untouched. If I had sat as judge at Poitiers, I can assure you the verdict would have been different. نفرت شما نسبت به اون دختر کاملا قابل توجیهه. چون اگه منم با یک اخطار یک ساعتی از قلعم متواری میکرد، مسلماً با کلمات زشتری از اون یاد میکردم. شاید ما شانس آوردیم که این دختر همون جاییه که باید باشه. شانس؟ اون داره بزرگترین اشتباهو در زندگیش مرتکب میشه. فردا شارل تاجگذاری میکنه، در حالی که باید تاج رو برای خودش نگه میداشت. شارل یه آدم احمق و ساده‌لوح و فرومایه‌ایه. اون قبلا هم خودش به ما فروخته بود، بازم
میخوای بهش پیشنهاد پول بکنی؟ من نه، تو برای صلح بعد از 100 سال این اولین باریه که فرانسه پیروز شده. چه لزومی داره که شاه حاضر بشه با ما کنار بیاد و صلح کنه؟ کافیه مقداری طلا جلوش بریزی تا قبول کنه. همیشه این کارو کرده. طبق معمول حق با اونه. شاه کسی که همه چیزو با پول عوض میکنه. Right, my dear cochon. And since it's our only chance and our last, you must send a messenger to Reims at once and put the offer very high. Say 100,000 gold crowns. If we get the truce, we'll have time to fortify Paris. You are right, Duke of Bedford. The maid's first error. She should place the crown on her own head. When it comes to the actual coronation, there'll be a little cushion like this one. And you'll kneel on it, and I will anoint you. Now, which way will the people be? People? Yes, my dear subjects. Those who pay the taxes. That way. Well, I think I'll kneel with my face a little more toward them. Not that I think too well of my face, but after all, I am their king. They may as well get used to it. Oh, come in, my dear Tremouille. We were just rehearsing the ritual of my coronation. Oh, then it is you who's to be crowned today? What do you mean? Riding through the crowded streets, one gets the impression that this is the maid's coronation. That's because she's a very pretty girl in armor and exciting to look at. And she has done extraordinary things. Oh, very kingly. Most royal. Put that on in public, Charles, but in private it's high time you realize that this girl is both ambitious and unscrupulous. And if the war goes on and her military party keeps the ascendant, she, not you, will rule in France, whether you're crowned or not. If you were a window, my dear Duke, you couldn't be easier to see through. This girl is the only person around me who isn't after power and money, including you. Everything she's done for me and for France. She's very clever. She knows she has to win you first. But as for power, she has more power now than you and I and Burgundy put together. The whole country's behind her. Well, if you want to put it that way. What's on your mind, Tremouille? I fear for you, that's all. And for yourself, and with very good reason. If your highness wishes to practice kneeling just once more... Yes, I do. علاوه بر دشمنان خطرناک و شناخته شده ژان، مشاوری بی احساس و خائن دوفین نیز بیکار ننشسته بودند. کدام قاصد؟ قاصد بورگاندی رو. اون اینجاست و به خاطر صلح اومده. صلح؟ چه مزخرفاتی. چقدر حاضرن برن؟ اگه فرمان پایان جنگ رو صادر کنیم 50,000 کرا. تو قراره چقدر بگیری؟ من در این ماجرا نقشی ندارم. ولی طبق معمول سهم تو نصف کل درآمد سوسمار عزیز. تو که عوض نشدی. من سهم تو رو میخوام. 100,000 سکه نقد باید تحویلم بدین. ولی مطمئن نیستم که حاضر به قبولش باشم. حالا چی بهش بگم؟ بگو صبر کنیم، ما که عجله‌ای نداریم. بسیار خوب. سرور من. Charles, how can you think of money at this fateful and serious moment? I don't know, but I can without the slightest effort. Forgive me, my dear Archbishop, but you must know about government. I have said, and I say again, that this war is unnecessary bloodshed. And the sooner we end it, the better. If only I knew what to do. Joan might drive my dear cousin Burgundy right out of the country if she continues, and that might be the best thing. It's so difficult to know what is the best thing. When I'm king, then I'll know. Regum Deolio Sanctificado.
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Accipe coronum regnum. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Vivat Rex in aeternum. قربان این روزی است که ما به خاطرش مبارزه کردیم و منتظر رسیدنش بودیم. من مثل هر موجود زنده دیگه در این لحظه خوشحالم چون شاهد مراسم فرخنده تاجگذاری سلطان. زنده باد شاه! زنده باد سلطان! زنده باد سلطان! زنده باد شاه! زنده باد سلطان! زنده باد شاه! زنده باد سلطان! زنده باد سلطان! زنده باد سلطان! زنده باد شاه! I'll see the messenger in the robing room. Oh, they didn't touch, they didn't touch. They kissed, just as I kiss you now. Majesty. If only our kissing is a very different matter, isn't it, my dear? Oh, Your Majesty, you must take care. No, that's your part to take care. Mine is to be bold, careless, and reckless. To enter where I will and depart when I choose. For look, the world is mine. Look about you. This is a real court now, and I'm a king to be reckoned with. It is lovely. The scent of jasmine. I could stay here in Scilly forever. Yes, well, next week we must go to Lush to be feasted, and the week after that to Blois. There seems to be no end to these invitations. And to the tributes. And what a difference. Do you remember that little tailor at Chinon who wouldn't trust me for a new coat? Now,
Now, here comes that vulture again. Well, Tremouille, do you come to bring me money or to take it away with you? Your Majesty, this is a much more important matter than money. The man's mad. Here, Chartier, take my place. And don't cheat. این تنها آمده؟ نه، آلنسون هم همراهش آورده. یادتون باشه قربان، خیلی مهمه که این دفعه شما به قولتون وفا بکنید. کی شده که من زیر قولم بزنم؟ همین دیروز. خب اون دیروز بود. سلام دوستان من. جون برای این رود اجازه شرفیابی دادیم چون دلمون برای راهمون تنگ شده بود. ای سلطان اصلی زاده، ما هفته ها در بیرون دروازه های پاریس منتظر ورود شما بودیم. ما میتونستیم ظرف 1 ساعت پیروز بشیم، ولی حالا دیر نشده. به قولتون وفا کنین، با ما بیاین تا پاریس رو تصرف کنین. خیلی متاسفم جان، من نقشه رو تغییر دادم. من چند پیش با بورگاندی صلح کردم. صلح؟ این دیوانگی اندازه کافی خونریزی شده. ولی این کشور تبدیل به یک خرابه شده. ما احتیاج به صلح داریم. این دشمنانمان که احتیاج به صلح دارن، نه شما. اجازه بدین ما به جزیرهشون برگردن تا به صلح ابدی نائل بشن. ولی ما در حال حاضر باید به جلو بریم تا آخرین پایگاه مستحکمشون سقوط. من که بهت گفتم تصمیم به صلح گرفتم. من تصمیم خودم رو گرفتم. ولی شما نمیتونید این کارو بکنید سلطان من. مفهوم این صلح اینه که شما تمام امتیازات و تمام سرزمین‌هایی رو که تا به حال متصرف شدین از دست میدین. ولی سرورمون معاهده صلح رو امضا کردن. امضا کردن؟ بله. سلطان ما هیچ وقت زیر قولشون نمیره. You know how this looks, Your Highness. Like betrayal or stupidity, or both. I never said I was wise. I never said I was honest. I never said I was handsome. I'm not a particularly good person to be a king, but as long as I am a king, I will be a king. What do you know of statecraft? What do you know of the expedients to which the heads of nations must stoop? A ruler must compromise and bargain with the lowest sort of people, even the enemy. Men are governed by corruption. They like it. Men hate corruption and God hates it. I don't know, but men take to it very naturally. What does this mean? He's betrayed us, John. It cannot be true. My king, have you taken money from our enemies? That is not a question a king should answer or be asked. Then you have done it. You have betrayed us. All of us. Your country and even yourself. من به مردم فرانسه میگم که شما چه کردید. من از جنگ متنفرم. هر بار که خونه یک فرانسوی رو در میدان جنگ جاری میبینم احساس میکنم نزدیکترین کس رو از دست دادم. اون وقت از صمیم قلب برای برقراری صلح دعا میکنم. تا زمانی که سرزمین ما آزاد نشده نمیدونم من باید تصمیم بگیرم با چه کسانی باید جنگید و با چه کسانی باید صلح کرد. این صلح کثیفیه. شما میتونین با اونا قرارداد امضا کنین ولی ما به پاریس حمله میکنیم. نمیتونین عموزاده عزیزم، چون دستور دادم ارتش مرخص کنم. من دیگه از دیدن سربازان جنگی خسته شدم. تو الان لایق با همتون هستم. اسلحه‌تون رو بندازین برین سر زندگیتون. از حالا به بعد خودم کلیه فرامین صادر میکنم. ولی اگه فرماندهان من برن منم با اونا میرم. فرماندهان تو نیستم، فرماندهان منم. تو هم هر دستوری من میدم انجام میدین، هر کاری که دلت میخواد. Oh yes. Joan, we have decided to ennoble you as a token of our... نشان دادن مراتب سپاس اصیل زاده کنیم و شهر دمرنی رو از پرداخت مالیات معاف کنیم. ولی تا زمانی که من بهت اجازه ندادم نباید از اینجا بریم. Now come and join us. After a century of defeat, we began to win. We did win battle after battle. And now, just as we're about to end the war, we're ordered to disband, to retreat from an enemy that's on the run. Why has this happened?
How could this happen? Charles can't bear it that the people love the maid more than their king. That finishes me. I've looked my last on Charles the Despicable. Come to Normandy with me, Joan. We can go on fighting there. Our king has ordered you home. My home is where the English wait behind the hedges. But you, Joan, where will you go? My king has ordered me to stay with him. You'll be his captive then, a prisoner at the court. Held there lest you make war on his enemies and spoil his bargains. Joan, you said you'd speak out and tell the people what kind of king they have. If you were honest with yourself and the people who followed you, you cannot stand by him any longer. You cannot be silent. Should I speak against him and leave him? Yes. No. Why, Dunois? If you speak against him, he'll still be king. If you leave him, he'll still be king. And what will France have then? A government of pure corruption. No faith, no good angel, nothing but corruption. But if you remain by his side, he'll sometimes have to think of you and of the people of France, and not always of his own interest. But would I be honest to stay? Was it God's will that you set the Dauphin on his throne? Yes. Well, this is the king he chose. Makes a man wonder if God could be wrong. No. No, God could not be wrong. This is the king he chose. And yet... Every government is made up of bargainers, Joan. That's to be expected. And it's a lucky country where they don't have it all their own way. Where there's somebody like you about to make the bargainers behave. I'll stay with him till the truce ends. The truce may never end. Then I'll dedicate my white armor to God and lead his armies no more. نباید ناامید بشی جان. تنها چیزی که باعث ناامیدی میشه خداحافظی کردن از شما سه نفر. هنوز کار ما تموم نشده. We'll meet again, Joan. من هیچ وقت نتونستم حرفامو درست بزنم جان. جز در مورد کفر گفتن که اینم با قسم خوردن فرق داره. خدا حافظ دوست عزیز و سرباز خوب. تو امروز صبح دعاتو خوندی؟ راستش امروز فراموش کردم. وقتی که دعا میکنی منو فراموش نکن. یک بار جلت سامی بزنم. تو بر من بیشتر از هر سلطان و هر ملکه ارزش داری. از نظر من تو فرانسه و فرانسه تو هستی. تو فرانسه را از حال احتضار در بردی و جام پیروزی رو به حلقش ریختی و ما هممون از اون جام نوشیدیم. و بعد ملتی تازه به وجود اومد. تو از ما مردان تازه‌ای ساختی. مردانی که خیلی هاشون به خاطر فرانسه مردن و چه خوب بود منم میمردم تا این روزا رو نمیدید. این لحظه ژان با نداهای آسمانی به همه چیز رسیده بود. موفقیت‌های نظامی، شهرت و قدرشناسی مردم فرانسه. ولی اکنون پیروزی نهایی از ژان گریخته بود. مردی را که او به سلطنت فرانسه رسانیده بود کوچکتر از آن بود که کشوری را اداره کند. ارتش انگلیس هنوز در فرانسه مستقر بود و ارتش فرانسه نابود گردیده بود. I leave it here at your altar. We are at peace, my king. But not such a peace as we dreamed. No, horribly and evil in armistice with much of the war to be fought.
and our enemies preparing, while we dwindle here from town to town, holding court, receiving embassies and dismissing soldiers. From town to town we have feasted. From city to city I have attended, doing the king's bidding. And we must feast in many more if the plan holds. But almost, sweet God, the food is bitter. I would rather sleep on the ground again and chew my handful of beans and rise to face the rank of English spears. For this way we shall lose all we have won. Even I can see that. And my voices have said nothing. If only my voices would speak to me again. If they would tell me what I should do, then I could sleep at night and accept what comes to me, but they are silent. And I ask again and again, must I remain with the king in his household? Busy with the nothings that fill these days? چنانچه من راهنمایی نشم نمیتونم کاری بکنم. آیا باید دوستانم رو جمع کنم و مثل گذشته با دشمن بجنگم؟ مدران سکوت و ناامیدی تصمیمی بر او مستولی گردید که منجر به پیروزی او شد، یعنی چیزی که در آرزویش بود. که ندای آسمانی هدایتم. راهی طولانی، سخت و پر از مشکلات. او باید به تنهایی و در تاریکی این راه را میپیمود، ولی در پایان به نتیجه میرسید که خیلی بالاتر و بیشتر از چیزی بود که تصور مینمود. بزرگی و افتخار برای فرانسه و صلح و آرامش برای او، آنچنان پرتجلی و مقدس که تاکنون تاریخ ملت‌ها به یاد نداشت. Have I been abandoned? Have I made an error that is not forgiven? جوابی به من نرسیده. پس فوراً باید برم و دشمن رو پیدا کنم. ای خداوند بزرگ، باید نیروی دیگه پیدا کنم، نه در این زندگی پر تجمل و پر زرق و برق، بلکه در جامعه تیره که شایسته یک سرباز عادی است. مدت ها پیش ندای آسمانی به من گفته بود که بالاخره اسیر خواهم شد. تا رسیدن اون لحظه لااقل میتونم با دشمن مبارزه کنم. فکر میکنم شهامت مواجه شدن با من گذاشته باشم، ولی حاضر نیستم به سادگی و مثل یک انسان معمولی بمیرم. بار دیگر ژان اسلحه به دست گرفت، منتها این بار بدون راهنمایی ندای آسمانی. همچنان که ارتش او به طرف پاریس پیش میرفت، موفقیت‌های کوچک نصیبش میشد و همینطور شکست‌های کوچک، تا اینکه به کامپین رسید، شهری که دروازه پاریس نام داشت و به دست فرانسویان اداره میشد. فرانسویان که زیر نفوذ انگلستان بودند. ژان با آنها شجاعانه جنگید و این آخرین رهنمود کنید. جادوگری اون ناهار، جادوگری ناهار. دختر باکره همون دختری که رهبر ارتش ها بود به دفن کمک کرد و باعث شد سربازا برای نبرد پوتین دفاع کنن. تو به عنوان یک فرانسوی قابل تقدیسی، ولی به عنوان یک فرد بورگندی خوشبختانه در اسارت هستی. جلوی دروازه دستگیر شد؟ بله سرورم، خوشبختانه ما در یک موقعیت بسیار مناسب به اون افرادش حمله کردیم، ولی مواظب بودیم که زخمی نشد. عالیه کاپیتان. عزیزم خوب ازش پذیرایی کنید. ازت به خوبی پذیرایی میشه ژان. بگین انگشترمو که ازم گرفتن بگیم پس بدن. این وظیفه به کشیش‌هایی سپرده شد که فقط خواسته‌های انگلستان را اجابت می‌کردند. ژان به اتهام فساد و بتپرستی به زندان افتاد و 5 ماه دوران عذاب جسمی خود را شروع نمود. Yes, thank you.
It seems to me I remember this room under less happy circumstances. Yes, as I remember, you were a bit breathless. You were running from the maid. Whom you now have. Whom I now have. Shall I have the money sent up? £5,000 is not enough, Your Grace. I can do much better elsewhere. £5,000 is a great deal of money. Kings have been ransomed for less. But this is something different. This is a witch. Witches are expensive. 5,000. Yes or no? Five mules, 10 bags. The question is, does each bag contain 500 or 1,000 pounds? Bishop, could it be possible that you're lying? It looks to me as if you're authorized to go as high as 10,000 pounds. And if I said that I were, you'd want 15. If you were a true Christian, you'd give her up for nothing. She's a sorceress, a heretic, an idolatress. She must be burned. Oh, now, wait, Bishop. If this is entirely a religious matter, why do you offer me English coin? England is a true daughter of our church. She's with us heart and soul in the matter of scotching this heresy. Oh, yes, when the maid beat the English, yes, of course, that was heresy. Not to mention her booting you out of your bishopric. Whose side are you on, my friend? The same side we're all on. The me side. What's in it for me? That's my side, and it's your side. And the English side, and the French side, and the Burgundian side. Of course, this girl, she's the only one I know who's not on the me side. And that's why I'm ashamed when I think I'd sell her. Yes, even for 10,000 gold pounds. Very well, 10,000. Will you take it? Shall we count it out? You spin and sew so well. I have some beautiful cloth from Brussels. Why don't we make a dress for you, Joan? Thank you, my lady, but I don't want one. While I'm dressed as I am, everyone can see that I still stand for what I've done. No, I cannot change. What is it, Marguerite? The master wants the maid. Where is he? He's in the strong room, counting money. A mountain of money. My king. My king has sent my ransom. The English. Not my king. You may take her. Most Reverend Lords, Masters and Fathers, I, Pierre Cochon, by divine mercy, Bishop of Beauvais, gratefully thank you for coming here to the city of Rouen to assist me in the trial which is about to begin. I am confident that I speak for us all when I say that it is our most ardent wish that this trial shall be just, unbiased, and irreproachable. The more so since that is the command of our sovereign, His Royal Majesty Henry VI, King of France and of England, whose representative, the Earl of Warwick, is honoring us with his presence. My lord, in accordance with the orders you gave me, and as promoter of this case, I have cited the woman, commonly known as Joan the maid, to appear this morning here before us and to answer the accusations brought against her. Master Jean, Monsieur, will you bring the accused before us? My lord, the said Joan has two requests she begs you to grant. First, that she may be allowed to hear Mass before appearing. Second, that you have French priests as well as English to sit beside you. These points have been mentioned before, Master Jean. After consulting the most eminent lords and authorities,
and taking into consideration the crimes with which she is accused, as well as the indecency of her attire, we could not grant her permission to hear Mass. Also, apart from Master William Hayton, who is English, we, the judges, are all Frenchmen, and good Frenchmen. Bring the accused before us. You may sit if you wish. Thank you, Father. I'll stand. At first, anyway. Acting upon common report, public rumor, and various informations obtained by us, we have summoned you before us as a suspect of heresy and sorcery. Will you swear to speak the truth concerning everything we shall ask you? My lord, I do not know what your questions will be. Perhaps you will ask me things I should not answer. Murder and have it done with. Of my mother and of my father and what I did after I left home to take part in the war, I will tell you willingly. But of certain revelations which have come to me from God, I will speak to no one, save only Charles, my king. Why should God make revelations to you? God makes revelations to whom he pleases. Will you swear to speak the truth on matters concerning the faith? I swear to speak the truth on questions concerning the faith. What is your name? My name is Joan. At home I was called Jeanette. How old are you? I am 19, I think. You say that you have had revelations from God. Can you tell us when it first happened? When I was 13 years old, I heard a voice in my father's garden. It was at noontime in the summer. The voice was at my right, toward the church. And it spoke to me from the midst of a great light. When I first heard it, I was frightened. What did the voice say? First, it spoke only of things near at hand and how I should live my life. But then later it said to me, Go, raise the siege of Orleans. Have the Dauphin crowned at Reims. Drive the English from French soil. Did you answer this voice? I said I was only a poor girl from the farms who knew nothing of courts and warfare. But still the voice said to me, Go, child of God, daughter of France. Go. This voice that spoke to you, whose voice was it? At first I thought it was an angel. Then later I knew it was St. Michael who spoke. Sometimes St. Catherine appeared to me. And St. Margaret. Did you see these saints? Or did they speak to you only? I saw them as clearly as I see you now. Did your king see your saints? Pass over that. This does not concern your trial. He has no right. Proceed. Do the saints have hair on their heads? It's good to know that they have. Do they wear clothes? Is God so poor that he cannot clothe his saints? Did St. Margaret speak in English or in French? Why should she speak English? She's not on the English side. Do your saints hate the English?
they hate what God hates, and they love what God loves. God, does he hate the English? Of God's love or hate for the English, I know nothing. I know only this, that the English will be driven from French soil. Except for those who are buried here. God will give my king a great victory. And Charles VII will be king of all France. Silence! Do you believe that you are in a state of grace? If I am not, may God put me there. If I am, may he keep me there. That is a good answer, John. We can do without your comments, Master Jean. کی به تو توصیه کرده بود که لباسای زنونه رو از خودت دور کنی و به هیبت مردان در بیایی؟ A thing indecent and contrary to the teachings of the Holy Scriptures. For that I blame no one. چون من در بین سربازان زندگی می‌کردم برام خیلی راحت تر بود که لباس مردانه بپوشم. ولی اگه اجازه بدین در مراسم دعا شرکت بکنم حاضرم لباس زنانه بپوشم. در غیر این صورت من منظور داریم چون می‌خواست خداونده که من این لباس رو به تن کنم. تمام کارهایی رو که من کردم به فرمان خداوند بزرگ بوده. That is all that I've done well. How do you know that your voices come from God? از اونجا که اون ندای آسمانی فقط به خاطر نجات فرانسه و مردم فرانسه بود. سروران من به تمام این سوالات در پواتیه جواب دادم. اسقف اعظم راین فویر کشیشان دانشمند از من آزمایش کردن و بعدم اجازه دادن که ارتش رو رهبری کنم. Send for the records at Poitiers and you shall have all my answers. The examination of Poitiers by the Archbishop of Rheims has no relevance. We are your judges now and you must answer us. But you are not fitted to be my judges. شما همتون دشمنان من هستین. شما انگلیسی ها و بورگاندی ها. همتون. و شما اعضای کلیسا. شما عوامل دشمن و جیره‌خوار انگلستان هستید. اگه کلیسا داره من محاکمه کنه پس چرا در زندان کلیسا و بین زنان نیستم؟ من در یه زندان انگلیسی هستم که به دست سربازان انگلیسی محافظت میشه. منو به تختم زنجیر کردن. اگه کاری داشته باشم باید از نگهبان بخوام که زنجیرمو باز کنه. We, your judges, keep you chained because you attempted to escape. به نظر شما یه اسیر جنگی حق اینو نداره که فرار بکنه؟ شما میگین که درباره کارای من قضاوت میکنین. ولی من نمیدونم شما چی هستین و باید اینو بگم که مواظب باشین اشتباه قضاوت نکنین. در واقع منو خداوند فرستاده و اگه درباره من اشتباه قضاوت کنین در واقع با خدا جنگیدین. برگردونیم مثل نورش. Good day, my lord. You and your flawless trial. The girl's too clever for you. She ridicules you. Yes, and threatens you in public. I can assure you, my dear Warwick, it won't happen again. No, it will not, for there will be no more public sessions. You will continue behind closed doors according to my orders. Is that the chapel, Father? Yes, Joan. May I enter? No, daughter, it is forbidden. Do you know why? It is forbidden. Your Grace, perhaps we should not say no so quickly to this child's request concerning the records at Poitiers. Since we were not on the maid's side in the war, we can hardly judge her in unbiased fashion. This is an ecclesiastical court, governed solely by the unbiased laws of the church. The laws of the church? Do they demand English guards at the doors? Or do they insist that English gold bears the expense? Silence, Dobbin. No, Your Grace. Such a procedure contravenes our laws. I can take no part in this trial. Then you may leave. And any of you who are of his opinion may leave also. But remember this. If you go now, you carry my enmity with you. And the enmity of the King of England. The King of France and of England. I'm sorry to leave her to your mercy or
your lack of mercy. But for my conscience' sake, I cannot witness what seems to me but a preconceived and shameful farce. You will come with us. I? Yes. You're under arrest. I should be in a church prison, guarded by women. Must you leave me here, Father Matthew? I am commanded to leave you here. God keep you, child. This is Master Jean Lemaire, who has been assigned by the Most Reverend Inquisitor of France to assist us at your trial. Master Jean has read all the reports of the preceding sessions and is therefore well acquainted with your case. I am, Joan, and I promise you that we will judge you justly. But you are an unlettered girl and need counsel. You may choose one of the judges to advise you. I thank you. But I have no intention of departing from the counsel of my Lord. Will you swear to speak the truth on everything we ask you? I've come before you countless times. Again and again I have sworn you burden me too much. Have you heard your voices recently? Yes. For a while they were silent. Now they speak to me daily. Did they appear to you in your cell? I do not always understand what they say. My guards make too much noise. What do your voices tell you? To answer you boldly. Did they promise to deliver you? St. Catherine told me that I would be rescued. I do not know whether this means that I will be delivered by a French attack upon this city of Rouen. Or something else, but I was told that I would be freed by a great victory. Can you remember the exact words? Yes. هر چیزی رو با شهامت بپذیر. از اسارت و شهادت نترس. چون در پایان راه تو در بهشت خواهی زیست. بگو ببینم منظور ندا از اسارت و شهادت چیه؟ منم درست نمیدونم. شاید منظور همین زجریست که در زندان شما میکشن. شبهای زیاد است که نخوابیدم، ولی با این حال باید بیام اینجا و به سوالات شما جواب بدم. همون سوالات همیشگی. من به حال نیمه جان باید در برابر شما قرار بگیرم. اونم بدون استراحت در شب یا روز. هیچ نمیدونم تا کی باید اینقدر رنج بکشم. من خودم رو به خداوند می سپارم. Do you think you will go to the kingdom of paradise? As surely as if I were already there. This is a very grave answer. Yes. And I hold it for a great treasure. What was the sign you gave to your king in the chapel of Chinon that made him believe you were sent by God? I think you've asked me that question 100 times, and I've told you again and again you shall have no answer from me. It does not concern this trial. Was this sign made of gold, or silver, or jewels? No goldsmith in the world could fashion a crest or sign so rich and fair.
It will last 1,000 years. Was it a crown? I did not say it was a crown. Well, what was it then? If you wish to know, go to my king and ask him. This harlot این ملعون دادگاه مسخره کرده. شما سوالتی از من میکنین که سوگند خوردم جواب ندم ولی بازم تکرار میکنین. شما از من چی میخواین؟ میخواین دروغ بگم؟ منشی ننویس، اینو ننویس. جان، اگه به تو ثابت کنیم که علیه کلیسا اقدام کردی، اون وقت حاضر خودتو تسلیم کلیسا بکنی؟ ازتون استدعا دارم قبول. I would never do or say anything against the church. And if I had done such a thing, I would willingly reject it. That is a good answer. خیلی خوبه جان. خب حالا اگه حاضر به قبول رأی ما باشی منکر اونها میشی، ولی اگه بازم بگی اون نده ها رو شنیدی کیسا رو منکری. در این صورت باید گفت تو یه مشرکی. من نه منکر ندای خدا هستم و نه موجودیت کلیسا. باید بگم که به نظر من فرد و شون یکیه. خداوند و کلیسای ما یکیه. آخه برای چی موضوع رو اینقدر پیچیده میکنی؟ چرا در مراسم تاجگذاری پرچم بردی کلیسا؟ اون پرچم در جنگ ها با من بود. باید اون در اون مراسم هم میبردی. Did the poor kiss your hands and garments and have masses said for you? They came to me happily. How could I push them away? And if they prayed for me, I believe they did no wrong. Did you receive the sacraments in man's clothing? Did you bless the weapons your soldiers? By what sorcery did you seek out your king? Did you bring a child back to life at life? How do you distinguish one saint from another? Oh, my lords, I can answer only one at a time. To be sure of yourself, to be proud, to be boastful, these are the sins of Satan. She is a heretic, an apostate, and a sorceress, and she must go to the stake. But we must discredit her before she dies, for she is not just a sorceress. She is a symbol, adored by the people of France. If we burn her now, we make a martyr of her, and that's exactly what her king wants us to do. But if we can force her to recant, to abjure, to renounce her voices, her mission, and her king, the people will lose faith in her and in the king that was crowned by a heretic. They will accept our Henry as the lawful king of France. Very well, my Lord Bishop. Proceed with your plan. But let me remind you, the maid must die at the stake if you're ever to be Archbishop of Rouen. Nice out there. It could be nice in here if you don't listen. Why, look, wench. I'd unlock your chains. Give your flesh a chance to heal. I'd loosen your fetters. Let you walk about the cell. I'd give you cheese and wine. You'll be burned in the square. You'll die without knowing what it is to be kissed. Look at me. Look at me, wench. Take your hands from her. Don't give me orders. You're only a bailiff. I shall report you to the captain. You know, I wouldn't do that if I were you, Frenchman. You mustn't put yourself in danger for me, Father. My child. We think we know a way to save you, Joan. I don't want to die, but I cannot deny my voices. I'll damn my soul to save my life. There's another way. An appeal to the Pope. These are technical matters, my child, but it seems that if you make such an appeal, they cannot continue with this shameful trial. According to the laws of the church, they must send you to Rome or submit a report and wait for the Pope's decision. I wish I could go to Rome. The Pope would believe me. Who gave you permission to enter this cell? Get out of here at once. Do you submit? من از پاپ در روی فرجام کردم. منو ببرین اونجا تا خودم رو به اون تسلیم کنم. تو نباید این کار کنی. موضوع خیلی جدی شده قربان.
اون چنین حقی رو داره. این فرجام خواهی قانونیه. ما نمیتونیم دیگه با محاکمه ادامه بدیم. ولی ما ادامه میدیم. ولی به نظر من بیفایده است. دیگه دادگاه غیر قانونیه و رأی صادق هم غیر قابل اجرا. تو نجات پیدا کردی شد. به روح شیطان سوگند، اگه یه دفعه دیگه در گوش این دختر چیزی گفته میندازم تو سن. در مورد فرجام خواهی از پاپ حتی حاضر نیستم حرفشم بشنوم. اینجا سلطان فرمان میده نه پاپ. اون برای سر این جادوگر پول گرداخی داده. به علاوه اون حق و حقوق شما را میپردازه سروران من، پزشکان و اسقف‌های محترم. برای همینه که از پاپ فرجام خواستم، چون هیچ سلطانی از اون دستور نمیگیره. با این تقاضا مخالفت شد. اون از پرونده حذف کنید. بله، چیزایی که علیه منه بنویسین و چیزایی که به نفعمه حذف کنین. ببرینش. ممکنه لطفاً توجه بفرمایید سروران من. علی جناب اسقف بیووا مطالبی از اتهامات وارده به این دختر را برام فرستادم. بازم خواستن که نظرمو در این مورد اظهار کنم. کاملا درست علی جناب. ولی انتظار نداشتم شب برای اظهار نظر به اینجا تشریف. از این میترسیدم که نامم مثل سایر نامه‌ها هرگز به دست شما نرسه. در هر حال با توجه به جریان محاکمه امروز اجازه بدید که نظر خودم را ابراز کنم. بنویسید که در سوابق بماند. ان جین اسقف آورانچه declare that this trial is unlawful, that the appeal made by the accused and witnessed by me, among others, is اعلام میکنم که این محاکمه کاملا غیر قانونی است، چون این فرجام‌خواهی که خود شاهد آن بودم کاملا باید در روم انجام بگیرد. چطور بریم منزل من علی جان؟ در هر حال اگر با فرجام‌خواهی این دختر موافقت نشود باید گفشایه‌ای که در دنیای مسیحیت در زبان هاست مبنی بر اینکه این یک محاکمه سیاسیه نه یک محاکمه مذهبی کاملا صحت دارد و میتواند بهترین دلیل در این باره باشد. دارم بهتون اخطار میکنم به شماها که اسم خودتون را قاضی گذاشتید ممکنه شما موفق به نابود کردن این دختر بشید، ولی روزی میرسه که حتی سلطان انگلیستون هم از این کار شرمسار و نادم میشه. مسلما روم حقایق را درباره این دختر اعلام خواهد کرد و فرانسه هم روز تولد این دختر را روز تولد ملت اعلام میکنه. و اما تو پیر کوشن، کنت و اسقف بیووا، من اعلام میکنم که تو یک خائن هستی، چون هم به کشورت خیانت کردی و هم به کلیسا خیانت کردی. Your Grace, at this time I cannot permit. I will not permit. It's spring, Father. Yes, child, it's the 9th day of May. Tried to avoid this, Joan, but your stubborn and arrogant attitude has left us with no alternative. If you continue to hide the truth, if you persist in your heresy, you will be put to the torture. Joan, there is still time. You must admit that your voices are evil. They have lied to you just as you have lied to us. No, they tell me only truth. Even though I don't know what they mean by my rescue and my victory. God's ways are not always our ways. You have asked for your torture. If you tear me limb from limb and separate my soul from my body, I would not deny my voices. And if I did, I would always declare afterward that you had compelled me to say it by force. I have asked my voices if I will be burned. And they have told me to rely entirely on God. ما تصمیم گرفتیم آخرین جلسه برای عکس تصمیم و فردا در صحن قبرستان سنان برگزار کنیم. من دستور دارم با اجازه شما جانو ببرن اونجا. Refuses to abjure. We are abandoning her and handing her over to the civil authorities. من دستور میدم که جلاد آماده باشه. This Joan, whom you see before you, has fallen. روشن و انگلیسی ها می دانستند که برای جلوگیری از عنوان شهید شدن ژان
به صورت یک فرانسوی میهن پرست باید قبلا ارزش او را در انظار از بین ببرند. آنها به نتیجه برسند تنها یک گفته‌هایش درباره ندای آسمانی حقیقت ندارند. به علاوه این اعتراف و نقض عهد باید در ملأ عام صورت می‌گرفت. ما تو را به این مکان مقدس آوردیم تا آخرین فرصت و جلوی مردم به تو داده باشیم. آیا تو حاضری اعتراف کنی حرفایی که تاکنون می‌زنی دروغ بوده؟ اعتراف کنی یا باید بمیری؟ Submit to God and our Holy Father, the Pope. The Pope is in Rome. We cannot go so far. You must submit to us. If you do not, we shall hand you over to the executioner now. Submit to God and our Holy Father, the Pope. You must submit to us or die. Do you hear, John? اگه اعتراف کنی تو رو به زندان کلیسا میبرن که نگهبانای زن هستن. In nomine Domini, amen. Universus Ecclesiae Pastores. John. گوش کن، اون داره حکم اعدام تو میخونه. اعتراف کن. This means her death. Sign to فایدهش اینه که خودتو تسلیم نظر قضات میکنی. اگه این کارو بکنی از مرگ در آتش نجات پیدا میکنی، از زندان انگلیسیان خلاص میشی. Sanciones condemnendo Deum in sui sacramentis. دیگه نمیتونم طاقت بیارم. اون خودش رو تحقیم کرد. بایستی که در نفسو میدهش. Apostatando. No, John, you must sign your name. این درست نیست. Silence! The maid has submitted. We must receive her with penitence. In the name of our نام خداوند بزرگ، بالاخره تو با آغوش کلیسای ما بازگشتی و بدین ترتیب ما تو را از گناهان گذشته‌ات میبخشیم. ولی برای جبران گناهانت و به منظور حصول اطمینان از اینکه به گذشته باز نخواهی گشت، ما تو را به زندان انفرادی محکوم میکنیم تا با خوردن نان ندامت و آب غم به راه راست هدایت شوی. پدر منو به زندان کلیسا ببرید و به چند زنم بگین مراقبت کنم. She's escaped. You've deceived us and you've betrayed the king. If only you would trust her, Lord. I've told you again and again. She will burn. We shall catch her yet. We will send you a woman's dress. Wear it. Do not wear the attire of a man ever again. I'll obey. من حاضر نیستم برم اونجا.
به خاطر ترس از گذشت تسلیمشون شدم. من روحم برای نجات جسمم به اونا فروختم. تو با من حرف زدی ولی من منکر شدم. Child, your woman's dress. You haven't changed into it. They come this morning to make sure you've kept your oath and you've broken it. You must put this on. Put it on quickly before they arrive. The guards will unlock your bonds. It's too late. اون چیزی که حدس میزدم اون به قولش وفا نکرده. حرفایی که زد براش مفهوم نداشت. چرا هر چی گفت درست بود ولی کاری که ما کردیم درست نبود. نگهبانان سابق هنوزم اینجان. اون 2 مرتبه لباس مردونی پوشیده و اعترافنامه‌اش زیر پا گذاشت. ما باعث شدیم که اون نتونه به قولش وفا. تو دیگه از حد خودت تجاوز کردی. من به کلیسای روم شکایت میکنم. رأی دادگاه باید اجرا بشه. یه دقیقه صبر کنی سرور من. اگه تخلف ما باعث شده که زیر قولش بزنه من هیچ حاضر نیستم که در اجرای حکم سهمی داشته باشم. اگه ما اینجا رو ترک کنیم و همه بریم بیرون حاضری لباس زنانه بپوشیم؟ نه سرورم، من این کارو نمی کنم. چون 2 مرتبه اون ندا رو شنیدم. من با منکر شدن ندا کار زشتی مرتکب شدم ولی خوشبختانه بخشیده شدم. بله من بخشیده شدم. دوباره اون ندا رو شنیدم. این جواب خطرناکیه. هیچ میدونی چی داری میگی؟ It means the fire, your death. To live with بدون ایمان زیست وحشتناکتر از در آتش سوختن و جوان مرگ شدن. من دیگه در این دنیا کاری ندارم. منو بفرستین پیش خداونده که بهم جان داد. Be of good cheer, my lord. It is all over. Yes, the executioner will see to the rest. What shall I write for the records? Write that she has relapsed, that we are forced to abandon her. Bishop, I die through you. Spiritus Sancte Deus. If she's excommunicated, why do they give her absolution and Holy Communion? The bishop said give the maid everything she wants. He's contradicting himself. It's another proof of his inconsistency and guilty conscience. It cannot take long to die.
There will be a little pain, but then it will end. No. The pain won't be little, but it will end. I see it so clearly now. My victory is my martyrdom, my escape, my death. Of your errors, the devil of heresy has once more risen in your heart, and you have returned to your crimes. Therefore we, the judges, say and decree that you, Joan, commonly called the Maid, have been on the subject of your pretended divine revelations, a relapsed heretic. God bless you. A sorceress, lying, seducing, pernicious, presumptuous, seditious, cruel, apostate and schismatic. And so we abandon you to the civil authority, requesting the same authority that it may be pleased to moderate its judgment, and if true signs of penitence should appear, that the sacrament of penance may be administered to you. I am a good Christian. Executioner, do your duty!
traitors to yourselves and your country. You thrust greatness and an undying name upon your chief enemy. Now the executioner has lighted the faggots and sends her spirit up from the fire and casts her body to the winds. And you shall never hear the end of this day's work. The winning of a few victories, that could be put aside as a 9 days' wonder. But you've made her a symbol. And her ashes and her words will blow like seeds and take roots on deserts and pavements. They will flower into heralds and prophets to spread her fame. This will be her age, her century, and all the rest of us, priests and kings, will be minor figures in her tragedy. Father! Father, pray for me! I shall be dead forever! I burn the saint! Go, child of God, daughter of France. Go, go. Oh, sweet God. You who have been with me always. Be with me now, through the darkness. For I meant hurt to no one. Let none be hurt for me. Come to her assistance, ye saints of God. Come forth to meet her, ye angels of the Lord, receiving her soul, offering it in the sight of the Most High. May Christ receive thee who hath called thee, and may the angels lead thee into paradise. And at the hour of our death, amen. Jesus. Jesus. جهت دانلود فیلم های بیشتر به سایت ایران فیلم مراجعه نمایید.